couple of seconds. Get ready with your live. The ultimate charmer walking to Kochi for the promotion of one of the India's biggest cinemas on 14th November 2024. Kanguva. Guys, get ready to welcome the ultimate Nadipin Nayak. Everyone, including people on the left and right, to kindly please be on your seats. We are going to start the event. Movie which is coming to you, and that is from our Nadipin Nayak and Suriya sir. A huge round of applause for making time at Kochi in Kerala. That's the first thing which I would like to say. We are ultimately privileged by your presence over here, Suriya sir. Thank you so much, so much. Well, to give a small intro of the movie, this movie doesn't need any introduction, but still I would like to add, it's a movie starring Suriya sir with Bobby Deol, with Disha Patani, followed by n number of ultimate talents from the Indian film industry, directed by Shiva sir, produced by Gnanavel Raja under the banner of Studio Greens. So this movie is very special because we are gonna see Suriya sir for almost 2 to 3 hours live and loaded. That's the main thing which I want to say, because we want to see him, because even with 2 minutes, 2 minute in the cameo cheyda ROLEX star is back from ROLEX to Kanguva. So that's the spirit. And to begin with, നമുക്ക് Kanguva പടത്തിന്റെ ടീസർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് ആരംഭിക്കാം. The teaser will be followed by the other visuals, like few couple of songs, and the trailer. Braveheart, Game of Thrones, you name it. This is stunning. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു the trailer, the songs, everything? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഇന്ന് എയർപോർട്ടിന്റെ സൈഡില് സൂര്യ സാറിനെ കാണാനുള്ള ഫാൻസ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ത്രില്ല് കണ്ടാൽ ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസില് എന്തായിരിക്കും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് I can't imagine. So good, so good. A round of applause once again for the team of Kanguva over here. And to add it up, to sum it up, either നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 2D കണ്ട, but in theaters it will be on 3D too. So Kanguva will be there in all the languages on 3D. And again, India മൊത്തമായിട്ട് around 6,500 plus screens-ലേക്കാണ് Kanguva നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. And globally it's coming about 10,000 screens worldwide. It's a record, one of a kind. And so happy. And Suriya sir is over here. And again, I would like to call upon one person from the team who is distributing this particular movie to Kerala. Our very own brand, 𝐒𝐿 Movies. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏറ്റവും എന്താ പറയാ വളരെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ വലിയ സ്റ്റാർസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളെല്ലാം നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് 𝐒𝐿 Movies ആണ്. അപ്പൊ 𝐒𝐿 Moviesലെ തന്നെ അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറായ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറെക്കാട്ടിലും ഒരു ഭയങ്കര മൂവി ബഫും ഫാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ബിക്കോസ് I mean he love movies and he loved listening stories. I would like to call upon 𝐒𝐻𝐵𝐿 sir to kindly join. Just a few words. രണ്ടു വാക്ക് പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് പാർട്ണർ ഉണ്ട് സുജിത്. A round of applause to Sujit sir. They are getting this movie over here. Just say hi everyone. Hi, good afternoon. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ആദ്യം തന്നെ താങ്ക്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോളുന്നു. 𝐒𝐿 Movies, so I'm 100% sure that we will make sure that this movie will be highest release in Kerala I've ever seen. അത് ഒരു അഷുറൻസ് ആണ്. അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ കങ്കുവായുടെ മലയാളം വേർഷനും കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി തമിഴ് മൂവി നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും തമിഴ് മൂവി തമിഴായിട്ട് തന്നെ കാണാനാണ് കൂടുതൽ നമുക്കിഷ്ടം. ഡെഫിനറ്റ്ലി അതുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മളതിനു മുമ്പ് പൊന്നിൻ സെൽവനൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ച് അതിനും നല്ല കളക്ഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി വി തോട്ട് 𝐒𝐿 Movies അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നു. നമുക്ക് ഇതിന്റെ മലയാളം വേർഷനും ഇവിടെ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വലിയ ഒരു സ്കെയിലിൽ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന്. തമിഴ് വേർഷൻ ഉണ്ടാവും, മലയാളം വേർഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിന് പുറമെ 5 ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിൽ ഈ മൂവി, തമിഴിന് പുറമെ 4 ലാംഗ്വേജിൽ, അതായത് കന്നഡ, മലയാളം, തെലുഗു, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹിന്ദി, എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഈ മൂവി വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാ വേർഷൻസും കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് പുറമെ 3Dയിൽ ചിത്രം വരുന്നുണ്ട്. 3D എല്ലാ ലാംഗ്വേജിന്റെയും 3D ഫോർമാറ്റും കേരളത്തിലുണ്ടാവും. പുറമെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ 2Dയിലും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഐമാക്സ് വേണ്ടവർക്ക് ഐമാക്സ്, ഇത് പ്രീമിയർ സ്റ്റാർ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് സ്ക്രീനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ വി ഹാവ് സ്പെഷ്യലി മാസ്റ്റേർഡ് ദിസ് മൂവി ഫോർ പ്രീമിയർ സ്റ്റാർ ലാർജ് ഫോർമാറ്റ് ടു ഫിറ്റ് ഇൻ. എപ്പിക് സ്ക്രീൻസിലുണ്ട്, ഐമാക്സിലുണ്ട്. സോ ഒരേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നമുക്കുള്ളത്, November 14th
you all must have to come and to the media friends, you have to support this movie because ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് the ടീമിന്റെ. Personally how ജ്ഞാനവേൽ sir has gone through this movie on the production stages. അതിന് പുറമെ ശിവ സാറിന്റെ എഫേർട്ട്, കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഫേർട്ട്, പിന്നെ ഈ ടീമിന് വേണ്ടി ഇതിനുവേണ്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് സൂര്യ സാറിന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ, കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. So everything is getting paid off. I am 100% confident and all we need is your support and giving us this opportunity to work on this project. Then again, thank to Gnanavel sir who has trusted with this project. And I am very sure that when the movie comes in 3D, you would have not watched this type of experience in past. This will be one of its kind. I am really getting goosebumps still because I have watched the entire movie in 3D. Person, പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മനസ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സിനിമകൾ കാക്ക കാക്ക, ഗജനി, അയൺ, വാരണമൈരം, കമാൻ, സിലിണ്ടർ കാതൽ, അഞ്ചാൻ, മാസ്, കമാൻ, 24, കമാൻ, Suray Potra, Mass I told, Jai Bhim, and just 2 minutes of the massive cameo. And the brother of the parent ROLEX STANDALONE on the Kanguva. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome the Nadippin Nayakan, the ultimate star, Suriya sir, to Kochi, to Lulu for Kanguva. And that's from Bridge for the advertisement and Lekar a bouquet from the Kerala event partners of the event. Good afternoon. எப்படி இருக்கீங்க? To all the senior journalists here, என்னோட அன்பும் மரியாதைகளும், and my love to all my friends from the media, from all the channels, to the dear photographers. சங்கர் சார் படத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், இந்த 360 degrees கேமரா வச்சு எல்லா ஸ்டேட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். கேரளாவில் மட்டும்தான் இந்த 360 degrees கேமரா. I really thank Gopalan sir and Krishnamurthy sir and Sujit sir and the wonderful people here in Kerala for all the love they are giving for the release. Again, sir Sonamari, this will be having the highest number of screens for Kanguva. So we have a lot to talk about Kanguva, but முதல்ல இந்த Kanguva படம் 2 பேர் இல்லாட்டி நாங்க பண்ணியிருக்கவே முடியாது. இப்போ அவங்க 2 பேருமே எங்கள் கூட இல்லை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மை ரெஸ்பெக்ட்ஸ் டு our production designer Milan sir. He showed us this world and இப்போ அவர் இறைவன் அடி சேர்ந்துட்டாரு. அதே மாதிரி இன்னொரு திடீர்னு எங்களுக்கு வந்த ஷாக் நிஷாத் எங்களோட எடிட்டர், அவருக்கும் அவங்களோட குடும்பத்துக்கும் எங்களோட ஆழ்ந்த இரங்கல், எங்களோட மரியாதைகளை தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Kanguva, it's been a dream for all of us. இந்த டீம்ல இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே இது ஒரு கனவு மாதிரி. ஒரு வாட்டியுமே I think we had to push the boundaries. எப்படி சொல்றதுன்னா 27 years எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அன்பு கிடைச்சிட்டே இருக்கு. This unconditional love I keep getting. படங்கள் என்ன ஆனாலும் சரி, I keep getting constant unconditional love. அதுக்கு நன்றி சொல்ல பத்தாது. அது திரும்பி நான் தான் அந்த கேள்வி கேட்கணும், என்ன தவம் நான் செய்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் கேட்கணும். இது அன்பு இல்லை, எனக்கு கிடைக்கிற பிளஸ்ஸிங்காக பார்க்குறேன். அதுவும் பர்டிகுலராக கேரளாவில் எனக்கு கிடைக்கிற அன்பு எனக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. For all the love wherever I go, I know again I have to thank my directors and producers. இப்போ ஒரு படமாக டைட்டிலாக சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க. So it is only my responsibility and our team's responsibility to give you a larger experience, a more fulfilling experience, a timeless film. ஒரு படம் பார்த்துட்டு அது மனசு நிறைஞ்சிருக்கணும், உங்களுக்கு முழு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா என்ன படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா. We fall but we also rise up. ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி படம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வாட்டி நினைப்போம். ஸோ கங்குவா அந்த மாதிரி ஒரு 100 மடங்கு பலத்தோட திரும்பி பண்ற படமா நாங்க பார்க்கிறோம். அதையே we have not done a film like this before, be it anybody in our team, my director, my cameraman, music director Supreme Sundar Master,
அத்தனை பேருமே வந்து we have not experienced something like this before because we have deliberately taken a film which belongs to 700 years back, ஒரு ப்ரீஹிஸ்டாரிக்னு சொல்லலாம், சிவிலைசேஷன்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடின்னு சொல்லலாம். நாங்கள் உணர்ந்தது கிடையாது. We have not touched and we have not felt that world before. We have not seen those people before. இது லிட்ரேச்சரில் படிச்சிருக்கலாம். ராஜேஷ் சொன்ன மாதிரி வந்து it could have been from movies we have seen and Hollywood films we have seen. But அது எல்லாமே வந்து why it should be only a dream and when are we going to make such films and கேட்கும் போது again a big question will come, how much time can one give and how much money can one invest. So this is all a labor of love அப்படின்னு சொல்லுவேன். இங்கே படத்தில் பண்ணவங்க யாருமே வந்து டைம் பார்க்கவே இல்லை, ஞானவேலும் காசு பார்க்கவே இல்லை. எனக்கு ஐ திங்க் இது காக்கலேருந்து ஞாபகம் இருக்குது. ஈவன் ஃபார் காக்கா we didn't have the budget. So only for this love everybody came in, everybody put money, everybody wanted to make that film. So Kanguva வந்து it has taken me those many years back saying like we will not see money, we will not see time, we will only give a film which will always stay timeless, which will be an answer and which will make all of us proud அப்படிங்கிற மாதிரி. So Kanguva is that kind of a film. We go back 700 years and the so-called civilization ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி how they would have behaved அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையில் பண்ண படம். But we also have lot of literature and lot of evidence and lot of archaeological witness to support this film நான் சொல்லுவேன். It belongs to I think 4-5 clans. அதில் வந்து their main deity Kanguva ஓட main deity வந்து they worship fire and one more clan they worship water and one more clan they worship blood. So they have different ethics, different values, different emotions, different languages. But இவங்க எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து what can be that conflict. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலாக அவங்களுக்கு டிவைட் இருந்துச்சு. ஒருத்தங்க பணக்காரங்களாக இருக்காங்க, ஒருத்தங்களுக்கு வசதி இருக்குது, ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்கில் இருக்குது. The mother nature is giving everything for one clan அப்படின்னா ஒரு கிளானுக்கு இல்லைன்னா then what is the what is the protest, what are they craving for அப்படிங்கிற மாதிரி. What if one clan is breaking their ethics? What if one clan becomes greedy and how it's going to affect their own community, their own clan, and what is going to happen to the other clan because of that? And what if a warrior is also having a personal conflict within? So the Mari, just not an action film. I'm just saying this because it's just not an action film. It is truly based on a lot of emotion. The backbone of the film will be a very different reason for the fight will be happening, very different reason for the war will be happening. A beautiful emotion will definitely be there throughout the film. Shiva is a wonderful director I have recently worked with, who had a lot of positivity on the set. 170 days of shooting, we only went back home with a lot of satisfaction because each and every frame we have not lived those frames before. 27 years இருந்திருக்கலாம், அவர் 10 படங்கள் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், கேமராமேனாக பண்ணியிருக்கலாம், but we all have not created these frames before. So we all have had a beautiful experience and குறிப்பாக நான் இன்னும் சொல்ல வேண்டியது வந்து என் கூட இருக்கிற வாரியர்ஸ் 90% of the warriors they are all என்னோட கேரளாவிலிருந்து வந்த சகோதரர்கள். My brothers from Kerala, they stood like pillars, they stood like rock with us. ஏன்னா அங்கே குளிர், வெயில், மழை, எந்த பனி எதையுமே பார்க்கல. எனக்கு அது வந்து லெதர் ஜாக்கெட் ஏதோ இருக்குது. அவங்களாம் தேவர் பேர் செஸ்டட், பேர் பாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஒரு 3000 பேர் இருந்திருப்பாங்க அங்கே வந்து. 3000 people have worked. They didn't ask for water, they didn't ask for food, they didn't ask for time. இவ்வளோ சீக்கிரமாக எழுந்திருக்க வைக்கிறீங்களே. ஸோ 3 o'clock we have to start makeup. Backup is only at 6:45, 7. We are not getting enough facility அப்படின்னு எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை. ஒரு ஃபேமிலியாக எப்படி வந்து they will support each other. அவங்க இல்லாட்டி we wouldn't have been able to get these visuals. ஸோ இங்கே நின்று அவங்க ஃபேமிலிக்கு, அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் தேங்க் பண்ண நினைக்கிறேன். From my team, from my director's team, from my producer's team, they really stood like rock and pillars for Kanguva to happen. ஏன்னா படம் ஃபுல்லாகவே வார் சீக்வன்சஸ், பேர் ஃபீட்டு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நடந்துச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தேர் really like one love for cinema. They just know யாரு ஃப்ரேமில் தெரியுறாங்க, யாரு தூரமாக இருக்கிறாங்க, நான் தெரியவே இல்லையே. Then I don't have, everybody took responsibility. They had their own body language, they had their own emotions. They truly behaved like those warriors. சொல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் எடுத்து கொடுக்கணும், போய் டீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் everybody
they all lived their part of it. And makeup, Ranjit Cheta, he really made that world believable. எங்களுக்கு மேக்கப்க்கு அசிஸ்ட் பண்ண ரஞ்சித் சாருக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் எனக்கு சின்ன வயசில் பார்த்தது வந்து அப்பச்சன் சார் பண்ண குட்டிச்சாத்தான் படம், அதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் 3D. எனக்கு இப்போவும் ஞாபகம் இருக்குது. இட் ஸ்டில் இஸ் இன் மை மெமரி. அண்ட் ஐ ரியலி தேங்க் ரேஸ் 3D, Raj sir and Anubhav for 500 people are still working for the film, and they sleep at maybe 5:30 in the morning and they again wake up at 7:30. I don't know how they are doing this for us, but they are all doing this for this great experience. Kanguva பற்றி சொல்லும் போது அவர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்தாரு, அது 3Dயோட பார்த்தாரு, எனக்கு காமிக்கவே இல்லை இன்னும். To see his expression, to see his thrill on his face gives me excitement. I'm really looking forward for the 3D experience. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படமாக இருக்கும், அதுவும் மறுபடியும் இங்கே கொச்சியிலேருந்து தான் அது மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஐ சல்யூட் யுவர் டீம் ஃபார் ஆல் த டைம்ஸ் யூ ஆல் ஆர் கிவன். நேரம் காலம் பார்க்காம, இரவு பகல் பார்க்காம இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு உங்களோட டீம் 500 பேருக்கும், for all the 500 people, please give my love and respects for them. So Kanguva is going to be humbly I will say, for all this love, for all this respect we are getting, humbly I again say, we are confident Kanguva will be a never seen before experience, and it's just not an action film, but it'll always stand tall for the story and the emotion which we have planted, and hoping we will give you a film which will stand against time. It will be a timeless film in our number. Devi Sri Prasad is also a big support for this film. Music mattum illama screenplay agatum, this clan can the dialogue modulation be this அப்படின்ட்டு, they all have contributed, they all have taken liberty, and we have redone. I can just keep going on and on and on. It's a big family which is again not seen money, not seen time, just for love of cinema. இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம். நான் இங்கே வந்து சொல்கிறது வந்து ஜாஸ்தி நினைக்காதீங்க. கேரளாவில் film industry has always been a role model for the Indian film industry, but we just want to share my experience and want to also give you a nice film. I can't say it's a film which belongs to one language. இது மறுபடியும் சொல்கிற மாதிரி ஊர் கூடி தான் தேர் இழுக்க முடியும். Everybody from every state have come and contributed big time for this film. I have to thank my dear brother Bobby Deol for his huge contribution in the film. He is a dear brother. அப்படிதான் சொல்லுவேன். 15 daysல வந்து we felt like we knew each other for 30-40 years. He also compromised his family time, his festivals with family and children. In between another film, he was able to give his entire time. ஆரம்பிச்சதே வந்து ஒரு action sequenceல. So even it was tiring, he was just ready in the morning, 7 o'clock, ready costume போட்டுட்டு வந்து நிற்பாரு. So each and every one of us, we are excited, and we are saying this repeatedly because this is a film which we all have not experienced before, and 2.5 years of lot of love is given. அதான் ஒருத்தங்க உண்மையாக உழைச்சாலே வந்து அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். இது வந்து ஒரு 3000 பேர் உண்மையாக மனசார உழைச்சிருக்காங்க. I am sure it will be a wonderful experience in the theatres. Looking forward for your love and your blessings. 14th of November will be the release, and தனஞ்சன் சார் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் 10,000 ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. ஸோ டெஃபினெட்லி நீட் ஆல் யுவர் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி. If there is any question, I am ready to take that. That was a lovely one, Suriya sir. Kindly be seated. To kickstart It's politics. Let's completely let it be 100% Kanguva. Kang means fire, fire means nerippu, nerippu in Malayalam means tea. So he is the fire. So get ready for Kanguva. I will just start with Suriya sir. Malayalam മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ച് മതി. Okay. സൂര്യ സാർ കങ്കുവ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് കണ്ട ആളാണ്. ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി നറേഷനിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ട് വർക്കിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ്, അങ്ങനെ കണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് we saw the whole Kanguva. അത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഫ്രം ദ നറേഷൻ ടിൽ നൗ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? See, I don't know if I have to give you a long answer, but I'll try to make it as short as possible. So Shiva and Karthi, Raja, we all have been childhood friends, and I know him from childhood, and I kind of also understand his background. I've never seen somebody at the age of 12-13 becoming an editor, and for almost 5-6 years, having an experience as an editor at the age of
13, 14, and then becoming a cinematographer and a gold medalist, and then becoming a director, and the kind of films he's done, and the knowledge he has with literature. தமிழ்ல இருக்கிற அத்தனை புக்கையும் படிச்சிருப்பாரு, அத்தனை சங்க இலக்கியமும் அவருக்கு தெரியும். So one person to have knowledge about CGI, to give instruction to all the crafts, all the departments, வந்து very rarely a director will hold that knowledge as an asset. இங்க கண்டிப்பா இங்க வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து டைரக்டர் ஆறாரு, ஒரு ஸ்டில் போட்டோகிராஃபர் மியூசிக் டைரக்டர் ஆறாரு, இங்க எல்லாம் கலக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் எங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெரிய விஷயம், ஒரு டைரக்டர் டு ஹேவ் such a knowledge. So from the day he narrated the script to what we see on screen, it has only multiplied. So many times we see a script book, 120 pages script book. Now we have achieved 80% or 85% we have achieved so long because various uncontrollable circumstances that happens. But only for Kanguva, the narration what I got, of course it was a different world. To make it come real, come alive, I got very, very excited. Are we doing this? Is this an Indian film? Crocodile கூட சண்டை போடுறான்னு crocodile கண்ணை முழிச்செல்லாம் பார்க்குது, உண்மையா இருக்கு. To each and every action sequence, Supreme Sundar Master was throughout with us, and I don't know how we planned and pulled it off. ஒரு warship இருக்குது, ஒரு flightல இருக்கு, so many things which we have not, maybe for some technical reasons or budgets which we have not tried before. Everything has come in one film, and it is my film. Mother, definitely feel very happy and proud. Absolutely, sir. We all are proud of it, and we just can't wait. And the last word from my side is like, I mean, Kaka. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் தானே? எனக்கு கொஸ்டின். ஒருத்தருக்கு ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான். சீரியஸான சொல்லிருக்கு. ஆனா இது നിങ്ങൾക്ക് இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன கொஸ்டின் தான் நினைக்கிறேன். ஐயோ தமிழ். ஓகே. அது காக்கா வரும்போது சார் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணி 6 பேக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு. ஈவன் அர்னால்ட் புஷ்அப்ஸ் அண்ட் சோ மெனி. എല്ലാവരും ടെക്നിക്കലായിട്ട് കാക്കയിൽ ഒരു പുഷപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈക്ലിംഗ് ഓൾ ദിസ് അർണോൾഡ് പുഷപ്പ്. ഒരു ജിം എനിക്കൊന്ന് ഇന്ത്യക്കകത്ത് സൗത്ത് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യ സാറിന്റെ പടമില്ലാത്ത ജിമ്മേ ഇല്ല. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയില്ല. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല, അന്ന് കാക്ക ടൈമിൽ വന്ന ആ ഒരു 6 പാക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് കങ്കുവയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അത് ആ 6 പാക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടോ, കാണാൻ പറ്റും? Yeah, that's again happening in the climax. Wow! It was a challenge. It was an uphill task. முதல்லலாம் வந்து இப்படி ஃபிளாட்டா ஓடினாலே 6 பேக் வரும். இப்போ வந்து மவுண்டன்ல மேலே ஏறினா தான் வருது. The metabolism is different at this age. To do it was a challenge, and the thought also happened in between filming the film, because it was supposed to happen in a cliff or mountain. நடக்க வேண்டிய ஒரு சண்டை இங்க நடந்தா இருக்கும், ஒரு வார்ஷிப்ல நடந்தா இருக்கும், இந்த ஓஷன்ஸ்ல நடந்தா நல்லா இருக்கும். To Supreme Sundar Master's contribution and thought, idea, everything changed, and then the bare body fight sequence idea also came in between filming. So நடுவுல இருந்து ஒரு 100 days dieting, and thanks to my trainer Nirmal, he made it happen. Yeah. Superb. So something more interesting is there. Any press like we are just moving it, but again, as myself and Suriya said, kindly refrain to one question per person because there are so many people and we only have limited questions. Kindly pass on the microphones, sir, and stay. Please ensure like only it's 100% Kanguva, please. Thank you. Sir, straight. Sir, one thing that always remains with Suriya is like whatever the genre could be, people would love to watch it in big screen. But as an actor, it's been a 980-day break between last release. Even we had ROLEX. So how do you personally see this time, and how this time helps Kanguva to be a big aspirational project? Definitely, I didn't get too personal about thinking like, no, I have to have a release for Pongal and Diwali. I've always said this, அது படம் வந்து பொங்கல் கிடையாது, பட்டாசு கிடையாது, அது ரெடி ஆகும்போது அது வர முடியும், கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. So I have to know the entire team should be happy, satisfied with what they want to give you all, and maybe that's why Kanguva has taken this time, because it was a first time experience for all of us, and we didn't want to rush anything, we didn't want to compromise on any aspect. Of course we are ready to work, but I think it's �ஞானவேல் who gave us this time. So one single person, �ஞானவேல், and of course UV Creations, they gave us this luxury, the time to work on it. And as I said, nobody saw money. It was only for perfection we have been craving for, and it's taken some time. But it will be
answering you why this time அப்படிங்கிறது வந்து படத்தில் பார்த்தா தெரியும். ஜஸ்ட் பேசிக் ரீசன் வந்து இது யாரும் இது முன்னாடி பண்ணது கிடையாது. இதுக்கு விட வேகமாக பண்ணியிருக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது. பட் நத்திங் வாஸ் வேஸ்டட். சிவா டின்ட் வேஸ்ட் another extra footage. நாங்கள் வந்து ஒரு 3 படம் எடுத்துகிட்டு ஒரு படம் காமிக்கிறோம்னு சொல்லலை. Exactly 2 hours 45 minutes was shot, and the final edit will be less than 2 hours 30 minutes. So that's why this time. And yeah, I'm really உங்களை காக்க வச்சிட்டேன் அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு. பட் அது எல்லாருமே ஒரு ஆன்சரா கங்குவா இருக்கும். For the wait. Next. Yes, please. To the lady in black, top. Sir, நீங்க இந்த மூவி பண்ணும்போது what was the most challenging part for you? Challenging part is, as I always said, I go back to my personal experience to contribute something for the character. I draw from my personal experience. I sometimes dig unnecessary graves which I don't want to revisit. I go back to those memories to live that part or live that emotion. But in Kanguva, I think Kanguva stands for his word. And what it is for a warrior to stand for his word. Or vaartha kodutitana, even if it's as a personal conflict, how far he will go to stand for his word. Maybe he's done a mistake and how can he correct it? That redemption, adha vandu romba alagana oru vishayam irundhu. To make it come alive on screen. There's a beautiful relationship between Kanguva and a small boy in this film. I don't know if I want to reveal more about the film. I don't want to spoil the experience. To be Kanguva, I really loved. I would want to be like Kanguva. I would want to stand for each and every word I give for the rest of my life. I really connect with the character. Sir, here. Suriya sir here. Okay. Hi. Actually, can you share some good moments and bad moments while shooting Kanguva? Bad moments illa. Of course, bad moments now the unfortunate moments which we are it was not under our control at all. அப்படின்னா வந்து 2 beautiful souls we have lost, we have missed. அவங்க they have இறைவன் அடி சேர்ந்துட்டாங்க. அது வந்து எங்களால் வந்து எதிர்பார்க்கவே இல்லை. We didn't expect something like that at all, because without them we couldn't have imagined this world. We couldn't have put this world together. Their contribution is amazing. சொல்லுவேன் நான் 2 பேர்த்தோட contribution வந்து this film will be remembered now. It will be remembered for their work அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். That will be a big loss which we can't ஜீர்ணிக்கவே முடியல, ஒத்துக்கவே முடியல. We are not able to accept it at all. Happiness now, I think as I said in my audio launch also, I have never seen a director not even having a frown. 170 days, 3,000 people, that many crafts, anything can go wrong, the nature can be different, but always he had this one word, ellam nanmaike, everything is for good, and it actually happened. Mother Nature also supported. We will be shooting one sequence in Kodaikanal where the climate will be very different, and we'll have to match that in Thailand. And the same weather and the same lighting, everything happened. And as I have to say, like my DOP Vetri sir, he didn't use lights entire film. Even the night sequence were fire lit. Whatever light source you get out of fire, that was our light source. And of course, daytime nothing was used. So we really prayed, and we were only waiting for Mother Nature to support us, and everything was happening. ஒரு நாளைக்கு வந்து 20 minutes தான் லைட் கிடைக்கும் சில டைம். We had the entire day to shoot and so many things were planned, but 20 minutes தான் வந்து we get that sunlight, and we were able to film in the 20 minutes whatever we were supposed to do, and it only got better, and we got some magical visuals and all that. So a lot of happiness shooting with my director Shiva sir. സാർ ശിവ സാറോട് പടങ്ങളെല്ലാം பார்க்கும்போது നമുക്ക് தெரியும் எவ்வளோ ஃபைட் இருந்தாலும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ பேசிட்டு இருக்காங்க மைக் கேன் யூ கமன் பாஸ் மைக் ப்ளீஸ் வரைஞ்சது உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமா? Yeah, we'll do that definitely after the press meet. சார் ശിവ സാറോട് പടങ്ങളെല്ലാം பார்க்கும்போது നമുക്ക് தெரியும் எவ்வளோ ஃபைட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இமோஷனலா അല്ലെങ്കിൽ கொஞ்சம் பாசம் அங்கே இருக்கும். கங்குவால இவ்வளோ ரோவா ஐ திங்க் இந்தியன் சினிமாவில எங்கேயும் பார்த்ததில்லை. அவ்வளோ ரோவா அவ்வளோ ஹார்டா இருக்கு. இங்கேயும் அந்த மாதிரி எதாவது எலமெண்ட் இருக்குமா? அதுதான் படத்தோட பேக் போனே. இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு காரணமே மெயின் கோர் ரீசனே வந்து ஐ திங்க் வி ரிலை ஆன் திஸ் எமோஷன். இப்போ சமீபமாக வந்து நிறைய பேர் எனக்கு முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, வேறு லாங்குவேஜில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என் நம்பரை தேடி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க வித் எக்ஸைட்மெண்ட் விச் தேர் நாட் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் அட் ஆல்.
they are really excited about the film, which is, I think, a wonderful positive sign for the film. I don't want to say more about the film, but everywhere, everybody is excited and they are all passing on their positive energy. From different language people, I'm getting very good feedback about the one which you asked for, the emotion in the film. Is Kanguva going to be a big mark on Indian cinema? Why not? Hopefully. Let's pray for it. Let it be. Sir, in the age of 49, you have made 6 packs. Your film 𝐘𝐿 has been an inspiration to many for taking up IPS. 𝐼𝐿 has been an inspiration for a lot of army officers. What make you believe in the dignity of doing still at this time? Definitely, I would not want to say like doing 6-pack in life is the most important thing, and that's the most important thing you have to look forward for. Appadi kedaiyadu. I have to do justice for the character, and I don't do this for every film. I saw a need for this film. I saw him as a warrior and saw him as a leader for the entire clan, and there is also a sequence before the final war happens, and that's why that the bare body sequence also happens. You cannot compromise your health and do 6-pack. I know a lot of people compromise, and there's a crash course, and there's a lot of medicine, a lot of fat burners, and a lot of things to do 6-pack. Don't get excited. 100 days disciplined on the deficit diet irundhu cardio panna weight training panna ellarkume varum. காமிக்கணும், மற்றவங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு என்றைக்குமே 6-pack பண்ணிடாதீங்க. I did 6-pack only for those 10 days. I can't retain 6-pack throughout the year. I do it for a professional reason. If there is some important thing, you're going for a bodybuilding competition, or if there's a need, then do it once, but never compromise your health. அதை உங்களோட ஃபெய்த், உங்களோட ஹெல்த்தை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி தள்ளிட்டு கண்ணை மூடிட்டு மறந்து 6-pack பண்ணாதீங்க. So Suriya sir, I have a question. Sir, actually we have seen the glimpses of Kanguva. So can you please share some, unforgettable memories? The funniest one or the risky challenges during that shoot time? Unforgettable memories now. I think the day and night shoot, and it was like a family. Even before Supreme Sundar Master or director சொல்றதுக்கு முன்னாடி Vetri sir will be ahead of the crew. நாங்கள் ரொம்ப முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருப்போம் நினைப்போம், பட் அவர் திரும்பி ஆல்ரெடி அங்கே ஸ்டேஜ் செட் பண்ணிருப்பார், லைட் செட் பண்ணிருப்பாரு. அவர் மாஸ்டரோட லுக் அப்படியே போகும். சார் ஒரு முக்கியமான சீன் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அவர் திரும்பி போயிட்டா சார், இல்லை புரிஞ்சிச்சு மாஸ்டர் அப்படிப்பாங்க. இட் வாஸ் ரெகுலர் திங் வித் த கேமராமேன், பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் டு ஸ்டே அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ. நாங்கள் வெயிட் பண்ணலாம், மற்றவங்களாம் த என்டையர் டீம் வில் ஹேவ் அ பிரேக், பட் த கேமராமேன் ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் பீங் அஹெட் ஆஃப் த க்ரூ மாதிரி. Lot of happy moments now. Every time we say when we go back home, we have to find a pearl or a small precious stone. It should be a shot, or it should be some expression, or it should be a sequence which we were one magical moment should happen every day, like finding a rainbow every day. And the madri we had lot of moments where we thought did we actually capture this? Did we actually capture a thunder? இது நம்ம பிளான் பண்ணலாம் கூட கிடைச்சிருக்காதுல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி லாட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வாஸ் தேர் டியூரிங் ஃபில்மிங். ஒரு வரினா நான் விழுந்தேன் ஒரு 15 feet இருந்து the camera, rope camera snatched, and suddenly it was completely a dark studio, a firelit studio only, so visibility was not there. 5 feet away there's no visibility. Rope camera snapped, and our 50 kg 60 kg camera came in full speed, and it was coming towards my face, and I was standing on top of tower and I couldn't move away. So I immediately I could only turn. I hit my back and I fell, and I had 2 hairline fractures on my backbone. That was one moment. Maybe if you think one thrilling moment or something, one mishap na adu nadandhuchu appdi solluven. But I think we completely enjoyed doing the whole film, and I also felt there was a guardian angel. Nothing actually majorly happened. அந்த மாதிரி விழுந்திருந்தா இன்னும் வேற ஏதாவது பெருசாக கூட நடந்திருக்கலாம். But I always feel there was a guardian angel protecting me. இந்த படத்துக்கு பிசிக்கலா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க, பார்த்தாலே தெரியுது அவுட்புட். மென்டலி எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கு? அதான் சொன்னேன், சிவா சார் his briefing and the choice of words was so clear that you don't have to search outside the box. எல்லாமே பேசி பண்ணும்போது we had, I think,
whatever best clarity you can have for the character. I think we had that because of his knowledge in literature and knowledge in characters. You know, the way he built it from the beginning. அதோட ஸ்க்ரீன் பிளே அதோட ஒரு கோரியோகிராஃப் பண்ண மாதிரி வந்து அவரோட கில்ட்டு அவரை திரும்புறது அவர் ஹெல்ப் பண்ண நினைக்கிறது மாதிரி வந்து he gives clarity. நடந்து போய் பேசுவார், அங்கிருந்து மைக்கில் பேச மாட்டார். எனிபடி கேன் வெயிட், எனிபடி having any doubts, he will go in person and he will clear it. So challenge என்னால் ஆக்சுவலாக சொல்ல முடியல. We enjoy the whole process. சார் நலமா? நீங்கள் நலமா? நல்லதா சொல்லுங்கள். ஆடியோ லான்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக மிலன் சாரோட ஒர்க்கை பற்றி ரொம்ப பேசுனீங்க. அவருக்கு கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டை பார்த்து ஈவன் அந்த சோடு வர ஒவ்வொன்றா செதுக்கியிருக்கான்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. அது மாதிரி அவரோட ஒர்க்கை பார்த்து நீங்கள் எப்படி மகிழ்ந்து போனீங்க? See, there are almost 4-5 terrains in the film. அது வந்து கொடைக்கானல மலை உச்சியில் இருக்கிற ஒரு 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 குடில்னு சொல்லுவோம், தேர் ஹேம்லெட்னு சொல்லுவோம். அது வந்து இங்கே நடந்து போகிறதே கஷ்டம். ஹவு டிட் யூ ஈவன் கிரியேட் திஸ் வேர்ல்ட் சார்? நான் தரேன் சார் அப்படிம்பாரு. Then he actually made it happen. He used the native tribes, he used native people. He actually made it happen where even நடந்து போகிறதே கஷ்டம், 4-wheeler தார் ஜீப்பில் போகிறதே கஷ்டம். We don't know how 1,000 people went and day and night they stayed, and நான் சொன்ன மாதிரி குளிர் மலை வெயில் எல்லாமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். பட் he still made it happen, and he actually ஒரு ட்ரோன் ஷாட்டில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது how much work he had done அப்படின்னு. He actually created a forest. அதுவும் ஏவிபியில் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் நம்பவே மாட்டாங்க. உள்ளே நுழைஞ்சு பார்த்தா என்னமோ ஏதோ ஒரு டிஸ்னி வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி, நெவர் சீன் பிஃபோர் வேர்ல்டுக்குள்ளே போன மாதிரி இருந்தது. இஸ் திஸ் ஆல் பாசிபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அவரு he will not want to be in the spotlight. நான் அது பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு மார் தட்டிட்டு வந்து முன்னாடி நிற்க மாட்டார். அவர் எங்கேயோ ஒளிஞ்சிட்டு பின்னாடி இருப்பார். We have to pull him and make him like say like நீங்கள் பண்ணீங்க, உங்கள் டீம் பண்ணியிருக்காங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு கிளாப் பண்ணுறோம், we want to appreciate. ஐயா எதுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்வி கேட்பாரு. he is such a sweetheart. பட் மரியா அவங்களோட ஒய்ஃப் வந்து அவங்க இல்லைங்கும் போது சார் தவறிட்டார். கடைசி ஷெடியூலில் வந்து he was not with us, but she produced the same output. அவர் என் கூட தான் இருக்காரு. மிலன் சார் இஸ் ரைட் நவ் வித் மீ அண்ட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடைசியில் பண்ண அந்த வார்ஷிப், அந்த அவுட்புட்டு, ஈவன் பாபி டியோல் சாரோட காஸ்டியூம்லேருந்து அவங்களோட இன்புட்ஸு, ஷீ கம்ப்ளீட்லி டுக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஷோல்டர்ட் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் delivered all that for us, and she will be a very very important production designer in Indian film industry. Yeah. Sir, let's stick to the last 3 questions now. Sir, on the silver Here. Sir, Kerala மக்களுக்காக please sir. Okay. Sir, இந்த ஆக்சன் இருந்துச்சுல, அதில் சிவா சார் இன்டர்வியூல சொன்னேன், இப்போ இந்த ஆக்சிடென்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அவங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த ஷோட் ஓகேவா தின மறுபடியும் பண்ணவாங்க. இப்போ சார் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டதுக்கு, பிகாஸ் யூ கிவ் யுவர் 110% more percentage to the movie, for that only that case you asked the question, for that huge thank you for you sir. Thank you so much. പറഞ്ഞല്ലോ കുഴപ്പമില്ല. இவ்வளோ அந்த மூவிக்காக அது அவ்வளோ பெயின்ல இருக்கும்போது நீங்க அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டது? அது லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட். ஐ டென்ட் வாண்ட் தி என்டையர் ஃபிலிம் டு ஸ்டாப் பிகாஸ் ஆஃப் மீ. அடிபட்டுச்சுன்னா அது ஒரு 1.5 hours வந்து பெயின் தெரியாது ஆக்சுவலாக. யூ வில் பி ஏபிள் டு ஸ்டில் வாக் அரவுண்ட் ஃபார் 1.5 hours. தென் only the swelling will happen or the pain will happen and the movement will get restricted. ஸோ அப்படி தான் ஒரு ஷார்ட் மிஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா அது பண்ணி முடிச்சிடலாமே நினச்சேன் நான். பிகாஸ் ஐ நோ சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் தென் 2 months of wait will happen. அதனால அந்த தைரியத்தில் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சார் இங்கே சார் எனக்கு கேள்வி எல்லாம் இல்லை சார், உங்களை பார்க்கணுன்னு இருந்துச்சு. எனக்கு ஹார்ட் எல்லாம் அப்படியே அடிக்குது சார். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் சார். உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப பெயினாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம். ஸோ சார் நெக்ஸ்ட் ஷூட்டிங்கில் இருந்து சார் கவனமாக இருங்க சார். உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்து போது எங்களுக்கு அவ்வளோ இருந்துச்சு. என் வீட்டில் கூட ஒரு ஆளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆன மாதிரி சார். ஸோ ஹம்பிளா சார் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ சார். உங்களை மாதிரி நிறைய கார்டியன் ஏஞ்சல் இருக்காங்க, எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. லவ் யூ சார். Suriya,
റീസെന്റ് ലോകേഷ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയാണ്ടായി കൈദി 2-ന് ശേഷം റോളക്സിന്റെ ഒരു റോളക്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാവും എന്ന അർത്ഥത്തില് പറയണ്ടായി. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം വിക്രമിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസിന്റെ അത് റോളക്സ് വരാൻ നേരത്ത് 100% ഒരു കട്ട വില്ലിനസുമാണ് യഥാർത്ഥത്തില് റോളക്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. മാർഷലിന്റെ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി. അപ്പം റോളക്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് റോളക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡും കൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. I don't think Lokesh will do that. அது காம்ப்ரமைஸ் பண்ற மாதிரி தெரியல Lokesh. It will be an out and out Rolex வந்து நல்லது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தேவை இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியல. If something like that is going to happen, I think we have to see it as a film and we have to see how to handle that. இவர் நல்லது பண்றதுக்காக கெட்டது பண்றாருன்னு I don't know if we can go back and do all that. இப்ப இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோல அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரோ படமோ ரைட்டிங்கோ வருமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. And that too particularly with Lokesh. 2 more questions. Let's move on to another person, please. 2 more questions. Aram സംസാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ let's do that. Can I? Okay. So, sir, Iron was my first Suriya movie when I was 9 years old. Then after that, I have celebrated a lot of Suriya movies on big screen. But unfortunately, for past 2 years, your movies are going for OTT, not coming for big screen. So to add some flavor to the question, I'm just asking that அப்படியே தியேட்டர்ல பட்டே கலப்ப முடியுமா கங்குவால? நெருப்பு மாதிரி இருக்கும். One final question. നേരത്തെ ചോദിക്കില്ല പ്ലീസ്. ചോദിക്കാത്ത ഒരാൾ കൊടുക്കാം. Sir, actually I had a question but somebody asked the same question. So I would like to tell you this. நான் இதை சொல்லி ஆகணும். உங்க மாதிரி உங்க voice ரொம்ப அழகா இருக்கு. Because when I was looking at the comment section of your interview with Anubhav ma'am, and most of the people had the same opinion, so I am representing them. Sweet of you. Thank you so much. Thank you. One last question. Okay. The girl with that orange top, please. Mike would go. Mike. എല്ലാരും കങ്കുവയെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു. Say something about Francis Theodore. Good one. Wow. Okay, Francis character is going to come. Again, when I say I don't want to open all the surprises of the film. The film actually starts with Francis. He's called as a shadow cop, and what he does in the film. நிறைய சொல்ல வேண்டாம்னு பார்க்குறேன். But the duration is different. I think Shivasa has already revealed it. Francis' character will be for kind of 20 minutes in the film, but the rest of the film is going to be Kanguva. So the film starts with that, but takes you to a very different world. I think it will be nice to watch as a film. Thank you. Thank you everyone. Thank you Suriya sir. I know നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കുറെ questions ഉണ്ടാവും. Suriya sir ഈവനിങ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് I will have a photo shoot with the Gokulam team with Suriya sir. Again, thank you. Ladies and gentlemen, a proud moment at Kochi going to happen in a couple of seconds. Get ready with your live, the ultimate charmer walking to Kochi for the promotion of one of the India's biggest cinemas on 14th November 2024. Kanguva. Guys, get ready to welcome the ultimate Nadipin Nayak. Everyone, including people on the left and right, to kindly please be on your seats. We are going to start the event. Movie which is coming to you, and that is from our Nadipin Nayak and Suriya sir. A huge round of applause for making time at Kochi in Kerala. That's the first thing which I would like to say. We are ultimately privileged by your presence over here, Suriya sir. Thank you so much. Well, to give a small intro of the movie, this movie doesn't need any introduction, but still I would like to add, it's a movie starring Suriya sir with Bobby Deol, with Disha Patani, followed by n number of ultimate talents from the Indian film industry, directed by Shiva sir, produced by Gnanavel Raja under the banner of Studio Greens. So this movie is very special because we are gonna see Suriya sir for almost 2 to 3 hours
live and loaded. That's the main thing which I want to say, because we want to see him. Because even with 2 minutes, 2 minute in the cameo ചെയ്ത Rolex star is back from Rolex to Kanguva. So that's the spirit. And to begin with, നമുക്ക് കങ്കുവ പടത്തിന്റെ ടീസർ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് ആരംഭിക്കാം. The teaser will be followed by the other visuals, like few couple of songs, and the trailer. Braveheart, Game of Thrones, you name it. This is stunning. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു the trailer, the songs, everything? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഇന്ന് എയർപോർട്ടിന്റെ സൈഡില്